Welcome and karibu sana to yet another episode of Sports Central. This is that show that guarantees your weekly fix of sports action, and I'm your host, Mike Mondo. And my name is Koi Kabala, and what an amazing show we have in store for you today. Yes, we wrap it up on the SportPesa Super 8 2017 league season, and of course get to catch up with Kawangware United as they face off against Jericho All-Stars. And as you can see right here behind me, we've got the amazingly beautiful and talented ladies of the Malkia Strikers. They are flying the Kenyan flag high, and today we get to chat with them. Right, and after that, we've got a profile on a national emerging handball prospect in the likes of Isaac Kaloli from the Strathmore Tornadoes. But before we get into all of that, let's first take a look at what's coming up next. The 2017 edition of the SportPesa Super 8 Premier League provided some very exciting fixtures for grassroots football. Yes, we've seen really exciting fixtures actually. I mean, Dagoretti's Nisa FC, we've seen Timu Meme from Ziwani, and they've gone up against the big boys and really held their own. Absolutely held their own, and in the end it was the experience and consistent play of Kawangware United that saw them go ahead and win the title with 2 rounds still remaining in the league. Sports Central got to drop in on Camp Toyoyo, where we saw Kawangware United take on an all too familiar foe in Jericho FC. Let's take a look at what happened. The stage was set for the SportPesa Super 8 Premier League champions in waiting, Kawangware United, to play their final match of the season, and the fixture couldn't have come against a better opponent than the Makadara-based Jericho FC. And even with the title long gone, Jericho FC were looking to put up a good show, not only for bragging rights, but also for the fans who had ever been loyal throughout the season. Right from the kick, it was evident that it was bound to be a nail-biter of a match as Kawangware's talismanic forward Francis Tairu opened the score sheet from the spot on the 23rd minute. O'Neil Omondi levelled the matters for the hosts in the 43rd minute. Tairu was at it again for the visitors, scoring to give Kawangware our 2-1 lead at the interval. Tough contest for the forwards would see O'Neil Omondi unleashing a venomous shot past Kawangware's custodian to restore parity. Smelling blood, Jericho pressed hard and were duly rewarded when midfielder Musa Mohammed netted 1 to gain control of the match. Just when the match looked to be headed in favour of Jericho, Kawangware's Victor John headed in the day's final goal, seeing the teams finish the day in level pegging.
a draw for the day, but victory for Dagoretti-based Kawangware United as they were crowned the 2017 SportPesa Super 8 Premier League champions. Na feel proud sana. Vijana wangu wamebeba cup, wajaibeba cup. Nafurahi sana sasa wameinua cup. Okay, hii season ndio tumeza league. Nileka young tags, nileka vijana wadogo wameza shule. Sasa ninaona mali kuna problem imekuwa waipata exposure. Sasa next time watu kujua wajipanga. Hata ukiangalia niingiza mtu ana 15 years per game. Mtu Tony. Unaona? Kwa hivyo tu I have nothing to lose. Nilikuwa na build future ya next season. So I have nothing to lose, lakini my boys waipate exposure. Hiyo do lazima tugawie vijana kidogo na tubakishie team. Juu next season bado kuna gharama. Lazima tubakishie kidogo kwa team. As a company, it's just an honor to be part of this great initiative that is really enhancing and seeing the youth in the various grassroots teams putting their potential into use. To the sponsors, we are very happy and grateful, and we pray to God they support us more, they give us moral support and financial if they can be able, so that the next season the league will be much better. So it's great to really see how grassroots football can also pull people together and just people coming in to cheer their teams. As the MP, I want to meet them and sit with them before they start the 2018 league, so that I can see how to support them. And I want this time round 2017-2018 one team from Makadara or Nairobi, this is the side of us, to win the tournament. We're taking a short commercial break, but in the meantime, Welcome back, and just in case you are joining in, you are watching Sports Central, the show that guarantees your weekly fix of sports action. Well, karibu sana, you're watching Sports Central, and like we said earlier, in studio we have guests, and yes, what a talented bunch of players we do have with us from the Malkia Strikers. And sijui nitawa introduce ama niache muji-introduce. What would you introduce? Gina? Kwa majina ni Triza Tuka, middle blocker for Malkia Strikers na Kenya Pipeline. Aha. Do they have a nickname for you? No, I don't have names. Sawa. And to my left? Okay, I'm Edith Wisa from Kenya Prisons Volleyball Club, and I also play as a middle blocker in the Malkia Strikers. No nickname? No. None. Okay. And? Kundwa Kripina, libero, Malkia Striker, and also libero in Kenya Pipeline Club. Okay. Well, first of all, karibuni sana kwa kuja kwa show na nini. Mmetoka Cameroon. Tell me about that experience. Ilikuwaje? Cameroon ilikuwa poa. Climate ilikuwa hot. Hatujazoea. But Mombasa huwa hot. So haiwezi tushtua. Okay. Kigame tulijaribu our best. Though tulitoka number 2, but I think we did our best. Yes. And tulicheza poa. Cameroon ni timu imeimprove. Hatuwezi sema hawakucheza vizuri na hatuwezi sema pia si hatukucheza poa. So and Edith, being in the championships, in the recent African championships, kuna rivalry fulani imekuwa, ama sijui kama ni rivalry, lakini kumekuwa na hii competition ya between Kenya na Egypt. Mulicheza against Egypt, and how was that for you? Okay, tulicheza na Egypt kwa semi-finals. They were in the same pool with Cameroon and wakawa number 2. So we had to meet them kwa semi-finals because we were number 1 in our pool. Na tukawashinda 3-0. Yeah, so mkikutana nao tena sasa you're confident you can redo the victory? Very much confident, giving in that hata walikuja hapa Kenya in the qualification and still won over them. Sawa. And talk to Big Kripina. Nimeambiwa kwanza you're the one who is the joker of the team. You make everyone laugh. Tell me about also your experience baze kucheza na some of the top teams in Africa. Your experience umefilaje na? Mimi kivyangu nimefeel poa sana. Nimeenda kwa Cameroon, nimeona most of the teams wameimprove. Pia si tulikuwa wazuri, ile tulienda walijua pia wanakopa Kenya. Sasa hiyo experience imefanya naenda work hard sana next time tukutana na hiyo Cameroon.
utatuona. Najua hiyo jani kufika hapo pia ikuwa rahisi. Nasikia mmekuwa na a lot of challenges in terms of preparation hadi mkaenda huko. What are some of the challenges team yenu ina face sasa? Kama last tukitrain, tulikaa kama wiki moja, kuna lights kwa gym. But we are just training at that, no water. Sasa hiyo ndio tulikuwa tuna face. Tulikuwa tuna work hard but yani kupenda game. Sasa hivi mmetoka number 2. What is the next challenge ambayo sasa inakuja? Mmemalizana na African Championships, what's next? Tumemalizana na Africa Championship. Of course we are going to play for World Championship in Japan next year, 2018. Sasa challenge iko tu sasa hii is how we will start to prepare for the championship. When we start earlier, performance itakuwa sawa. In what way fans tunaweza kuja pia tusaidie team sasa mnacheza? Fans wa Kenya. Hizo fans wa Kenya ni wazuri sana, sasa wanakupea moral. Anakuambia if you go there, we are there for you. Hatuchawawacha. Turudi kwa league ya volleyball, you've all said you play for different teams. Nasikia kuna rivalry ya Prisons Pipeline. What is it about their team wewe inakusumbua sana, unaona hawa wanatuweza hapo? Okay, lakini hiyo rivalry ni only kwa uwanja, but kutoka nje wa very good friends. Yeah, I must say Pipeline is a good team. Wako na good players. So lazima pia we put in more efforts because the winning won't come easily because they are good. Sisi kama team, kama Pipeline tusipochapa Prisons, mnaona liga. Hiyo ni challenge kubwa sana. But ni team poa, wako na players wazuri. I think Pipeline and Prison equally have good players. And they are biggest rivals hapo kwa uwanja, na I think in Kenya our biggest achievement ni to maintain hapo top. Sisi kama defending champions. Sisi hapa Sports Central huwa tunafanya challenges since tuko na Malkia Strikers hapa hivi. The mabingwa wa volleyball, tutawa challenge kidogo. Kuna kitu niliambiwa leo. There's something I was told there's a move called digging. So tutaonyesha kwanza audience digging ni nini tafadhali. Join me on my small set over here. So we want to learn about digging. First of all, what is it? Digging ni mtu anafanya mikono. If you pass the ball through the hand. Through the hand, Okay. So what I'm going to do is I want to put you guys to the challenge. I want all of you to form. I don't know which would be the best way to make that. I'm going to throw. I want you guys to do the digging with each other, and I'll throw in a ball, and I'll keep adding balls until the last ball drops. Sawa. Agree? It's all right. Just keep going. Okay, so the tennis ball is out. Please have a seat. Hapo mmejaribu. And shukran kwanza you guys for coming through. It's always a pleasure to have members of the Malkia Strikers with us. Watu wake mazemna represent country poa. From Sports Central mazee tunaambia shukran sana. Now wish all the best, by the way. Good job in Cameroon. Thank and you. Even better job in Japan. When of course we represent Kenya. And for you back home, kumbuka, support the Malkia Strikers. If you'll be in Japan, make sure piti hapo study ucheki wakidu their thing. And of course that support always means a lot, by the way, for the players. And also kauta kwa Kenya, check them out on their social media pages. Kumbuka the hashtag is always Tujiamini, and also hashtag Malkia Strikers. Don't go anywhere. We'll be right back shortly. Keep it Sports Central. Kenya! One team, one mission. That was really fun, actually, hanging out with Malkia Strikers. Yes, it was amazing, a fun bunch of people, and of course, all the best to them in Japan. Me, I just wanna go. Do you think the show can take us? Yeah, we should ask. We'll ask the guys behind the cameras. Yes, true. Hopefully they can take us to Japan. But hey, from volleyball on to handball, as Sports Central got to kick it with Isaac Kaloli of the Strathmore Tornadoes, as he looks to be trying to get a call-up to the national team. Take a look at this.
handball si kwa ati ni game yenye nilisaliwa nikiiona ama nikiijua. Nilikuwa sana fan wa futa. Nilikuwa kama miaka 7 hapo 8 nikaanza kucheza futa. Then after hapo hivyo hapo nilikuwa nimefika class 4. Mwalimu mwingine wa handball akakuwa introduced. After hapo hivi akaniambia nikuje jioni kwa mazoezi. Siku attend hiyo mazoezi, nikaenda kwa futa kama kawaida. Siku ya pili ilibidi lazima kuja kunitoa kwa futa. Kuja kanichukua huko akanileta kwa handball. Tukaanza kufanya mazoezi. After hapo sasa kuingiza kuanza si kuanza, tukaanza nje. Kaka hapo nje kidogo hivi. Before time imeisha 5 minutes into time. Then nikacheza kidogo hivi. Nikaona ni game nzuri. Sasa after hapo hivyo tukahama na familia. Tukaenda Kimilili. First of all nikacheza futa, jua andia yuko kwa shule. Then the following year ndika introduciwa. Sasa kuintroduciwa hivi mimi kuona ball. Nikasema si ball mimi nimecheza nikiwa kwa shule nyingine nilitokeza ndio nikaingia hapa. Mwalimu akaniuliza unajua hii game ni nani wewe? Kama hii game nimecheza mwaka moja. Then after hapo hivi akanipatia ball akaniambia ita watu kaonyeshe. Then after hapo mimi nikafanya kapi. Tukafanya kapi then nika inspire wakakuja tukajoin team tukacheza in school za vile zilifika. Tukaperform poa, tulikuwa number 1 kwa zone. Then nikakuwa picked. Kaenda divisions, kaenda districts hapo hivyo. High school niliingia 2013. Ya kulikuwa na stiff competition because of the positioning nilikuwa nacheza nini backs yani. Na hapo kulikuwa na wababa hapo hivyo ikakuwa ngumu siku make effort ya kuniingia first 7. Lakini nikajaribu zangu ikashindikana. Lakini 2014 hapo niliingianga full force kwa first 7. Tukacheza game hapo tukaenda paka nationals zilikuwa Kisii. Nilicheza game nzuri, watu wakauliza na huyu mtu alikuwa wapi last year. Then nikakuwa inspired 2015 nikakuwa man of the MVP. 2016 pia nimekuwa man of MVP East Africa. Sasa after hapo tukaenda under 20 Uganda. Tadisi Mkono. Tamba 20 hapo ndio nikachukulia nikaenda Rwanda nikakuwa picked na coach wa Rwanda. Kaenda nikacheza hiyo game, nikapata sponsorship. Sasa kitu yenye nilifanya nikakuja huku juu ni coach mzuri wa national team. Akona kila kitu, akona quality zote yani. Utaniongea mzuri, anakulea kama paro. Then unasoma. Unacheki. Then nikaona kama ni hivi, hii ndio mzuri. Nasoma na nacheza game, itakuwa poa. Juu si ati nitacheza game miaka zangu zote. Hii ni kitu ya kuisha. Inafika time miaka zinakataa. Then after hapo utakula nini? Lazima usome. Sasa hii masomo ndio itakusaidia. Jina Tony Stratmond, jina kubwa. Hii Kenya hii saizi ukiongelea mambo ya handball na academics ni shule kubwa. So it takes lazima ujitolee ndio pia ufike hapo ndani. As individual najaribu work hard. As individual, not as a team. Najaribu work hard so that mimi nikuwa poa, automatically timu yangu itakuwa poa. Na nikilekeza nitakuwa pia na timu yangu. Sasa nafanya mimi ni work hard. As long as mimi ni work hard, au wengine pia utaona tu lazima tu work hard. Si tunategemea mtu mmoja ama tunategemea msimu mmoja. Lazima si tu work hard ndio tukue solid. Sasa ndio naweza kuambia sasa tukiwa solid hivyo tutachukua timu ile itakuja. Ya kitu ya kwanza inafaa hii game ya value, yani hii game ya handball ikuwe valued kama football. Ikiwa valued, then kutakuanga na ile mentality. Kila mtu anataka kucheza game, akicheza game si atanacheza tu game for the leisure, ataka kucheza AFCON. Na AFCON itakujaje? Lazima TPT saa hizi niitwe kwa national team. Unfortunately, that is all the time we have for the show today. Thank you so much for tuning in. We do have to take a look at what is happening on our timelines, though. Yes, we've got Purity Busieri. By the way, you're saying you love the show and you love the fact that Sports Central is a very informative show. Shukran sana for always tuning in. Oh, always glad to be of service. And we are going to leave you, as always, with our internet find of the week. Until then, keep it Sports Central.
Ucheza ball na tukijiamini, bora ya Kenya itagrow sana. Si ni machampion juu ya kujiamini. Now you know. Tujiamini.